guys, and welcome back to my channel. So, salamat sa pagbisita sa akong channel. So, kung bago pa mo sa channel, please to subscribe for more videos. So, na ako'y guitar tutorial, na ako'y math tutorials, so napod ko yung mga DIY projects and repairs. And if ganahan mo purely ukulele tutorial, subscribe lang mo sa akong saka channel, Pinoy Ukulele Teacher. So, karon is requested song ta. So, kani tugay na rin siyang request. So, ang nag-request ani is ang iyang YouTube name kay Baho Tai. Baho po na Tai. Bitaw. Baho Tai ang name sa iyang YouTube. Then, ang iyang request is Perming Hubog by Shanika. So, nata sa mga chords nga gigamit sa kanta. So, magamit na tani og duha ka chord progressions. Okay? First chord progression, G, sunod D, C, D, okay, then E minor, D, C, okay, back na E minor, D, C, then after sa C is mo D. Okay, so muna first. Ang second is G, D, C, D, then E minor, D, C, then D. Okay? So, mga balik-balik na sa mga chord progressions na gagamit sa kanta. Then, for the strumming pattern, is pwede lang nga ni down, down, up, down, 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 up. Or pwede po tingnan yung gamiton. Down, 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 up, down, up, 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 down, down, up, down, up, down, down. Down, up, down, up, down, 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 up, down, up. Okay, pwede ka itong strumming pattern or kung ganahan mo inyong strumming pattern yung galingon, pwede rapod. As long as mo bagay rapod sa kanta.
Kaya ako perming hubog na makita mo sa sakit at mo kung bakit ako wala yanig magpapamatay ako'y paringan lalapit lang. So, mo tong kantang Perming Hubog by Shanika. Thank you for watching and see you